Melaka. Tes, good morning, selamat pagi semua. Saya lalu pusingan ketiga, so kita mula pusingan pertama di sini. Pengalaman pertama, tahun lepas saya tak datang. Pasal biasalah, saya komitmen semuanya demi. Good morning, 2024 PETRONAS MAM Cub Prix. New season, hot day ahead, hot weather, maybe potential rain. Bangun. Motor Y suku. Hadiah. Happy bag. Apa IG abang apa bang? Dia tag semua. IG ayah apa? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar keluarga, family Petronas Malaysia Cub Prix untuk pembuka tirai musim baru 2024. Saya Zamubin. Dan saya Daniel Bogus. Alhamdulillah kita masih ada, Daniel. Alhamdulillah masih ada. It's a good comeback 2024. We are back once again in racing and kita akan mula di Seri Jasin lah lebih tepat. Betul. Untuk orang-orang Melaka ini saya pengalaman pertama, Daniel, sebab musim lalu saya tak
tak bersama di sini. Musim lalu di Jasin pusingan ketiga. Yep. So tahun ini kita bermula untuk orang-orang Melaka khususnya, jadi satu permulaan yang sangat bersemangat Daniel untuk kita semua. That's right. It's exciting. Cuaca pun so far is looking good, tapi ada potential for rain this weekend. So we'll see what happens there. Okey, untuk musim baru banyak cerita, banyak juga yang baru Daniel sebenarnya. Antara selain kita nak saksikan kategori perdana, untuk One Make Race tahun ni Honda pembaharuan upgrade dengan menggunakan jentera RSX. Itu juga antara menarik. Betul. Ini adalah challenge untuk rider baru because they're going to be racing on a 150cc bike untuk One Make Race. So ini adalah something very exciting untuk kita. So as a spectator, we are going to enjoy what's going to happen, and for racing, ini akan change the development progress for a lot of riders sebab dia orang akan terus lompat to 150. Dan lain-lain lagi, banyak lagi. Antara perubahannya ialah sebagaimana Pro Am Cup, Pro Am pun kategori dinaik taraf 150cc, itu juga akan memberi tarikan dan juga lebih kompetitif untuk musim ini Daniel. That's right. And I think for Pro Am ini adalah perubahan yang agak baik because we've seen a few riders from Pro Am naik ke 150 in the past. So it's going to be quite an interesting change. Tapi selain dari itu, kita ada perubahan di CP150 whereby the age limit sekarang ni adalah 26 years old. So 26 years old is age limit in CP150. And that is the change, the only change there. Itu satu perkembangan bagus untuk ialah memberikan laluan kepada pemula muda. Dan satu lagi untuk kategori perdana ada sedikit perubahan untuk dari segi modifikasi jentera, dari segi penggunaan bateri. Itu antara perubahannya. Alright, kita dah kongsikan sedikit. Lebih lanjut ulasannya kita berdua akan berikan perkembangan. Jadi pastikan anda datang dan kita akan saksikan permulaan untuk free practice dan terbebas di hari yang pertama untuk musim pusingan pertama Petronas Malaysia Cub Prix. Kita jumpa selepas ini.
It's a hot morning here in Jasin for round 1 of the PETRONAS Malaysian Cub Prix. And already early signs that we saw a bit of grip issue here and there around certain portions of the track, especially with this resurfaced tarmac. We saw Muzaki there going down. We do have improved safety barriers over certain portions of the track, so that's always a good improvement in racing, and we welcome these changes very much. But also changes in the racing world for us. You can see that Muzaki's bike's still there on track, so yellow flags being waved in that section, whereby they will have to be cautious there. But for now, the other exciting changes we have is Litar S1. He's up into the CP150 class. A bit of an error there from Idul Fitri. Great to see Idul Fitri now continuing on for the season. Alright, okay, ini antara permulaan. Kita sebagaimana dikongsikan, ini adalah pembuka tirai untuk musim 2024. Jadi kita bermula di Melaka dengan semangat yang baru, Daniel. Dan yang pastinya ialah beberapa pertukaran yang bakal kita sebagaimana kami kongsikan pada awal siaran tadi. Namun seketika, Lumba terjatuh, iaitu Haziq Fairuz. Haziq bersama dengan pasukan baru untuk musim ini. Kita boleh nampak itu juga antara yang menarik untuk kita nak melihat CP150. Dari segi modifikasi yang baru ada perubahan sedikit, Daniel. Itu yang akan saya rasa perlukan masa mungkin, Daniel. Dari segi adjustment pasukan, adjustment jentera bersama dengan rider juga, banyak faktor yang akan kita saksikan. Kita lihat pada permulaan di sini, Daniel, macam-macam yang berlaku setakat ini. Yeah, it's really those resurfaced areas where it's a bit slippery for them. So yeah, it's the resurfaced areas that seem really quite slippy for the riders out here today. One thing I spotted, and I'm not sure if I saw it wrongly, but it looked like CKJ has a bit of a difference on their cover sets. There's a little bit of a line across the numbers. You can try and pick it out later when we see Afif perhaps. But yeah, there's a notable, probably for ventilation, going on there for the CKJ bikes. There are slight improvements here and there for each teams that they found something that might help improve the bike. Especially in terms of cooling. We've seen incidences last season where some bikes caught on fire and overheated and such. So definitely improvements to the cooling being made. Afif was actually one of the riders who did not start in Johor, if I remember correctly, just before the starting grid. So perhaps that's some data that they got there where this slight improvement to the ventilation might help the bike's longevity. For now, here's Tengku Amirul. He makes his way around. Some bikes still looking the same. SEK, completely different livery, but Wira Pang very similar to last season. Ini adalah sesi yang pertama. Kasma. Ini antara cabaran dia, Daniel. Selain saya rasa dia banyak perkara untuk sesi hari pertama ni kita akan lihat. Selain CP150, sebagaimana kita saksikan kategori perdana CP150 ni akan berlaku dari segi teknikal tu, mungkin banyak perkara yang akan berlaku adjustment dari masa ke semasa ni. Mungkin kita akan berterusan mensaksikan di hari yang pertama ni. Definitely, yeah. I think it's the notes of every opening round whereby we will see a lot of changes when it comes to the setup, but most notably is that there will be errors and mistakes here and there for them. So we will see how that changes throughout the sessions. But definitely we'll see certain riders having spills, having falls, certain riders with bike issues. And there we go. You can see that little slit there across the number for the CKJ bikes. Nampak lain sikit dia ni,
Yeah, it's a bit of a V shape, and I suppose that is for ventilation. Doesn't look like anything aerodynamic-wise, but definitely for perhaps more air to flow towards the airbox. Yep. Selain jentera dari segi setup jentera setiap pasukan, senarai pelumba setiap pasukan juga ada perubahan yang kita akan berikan perkembangan untuk CKJ. Menarik juga ialah kita tahu selepas Izzat tak dapat bersama lagi, tapi alhamdulillah dia semakin pulih. Untuk melengkapkan pelumba ketiga, mereka memasukkan Emil Iza pada satu pilihan bijak juga untuk CKJ, melengkapkan bersama dengan Akid dan juga Afif, pelumba muda. Emil kita tahu musim lalu dia datang dalam keluarga Malaysia Cup dalam kategori berbeza, tapi kita lihat bagaimana dia berikan saingan, dan Emil juga banyak pengalaman di pentas antarabangsa untuk FIM, mewakili Malaysia, FIM ManagerB Malaysia dalam kategori CP150 sebelum ni, dan musim lalu di kategori baru 190. Jadi saya percaya itu antara pilihan bijak untuk bersama dengan CKJ. Mungkin pandangan Daniel berbeza untuk melihat CKJ akan terus menjadi cabaran utama ataupun dia lah suka untuk kita jangka pada awal. It's very hard. I mean, it's the first round. It's tough. We have regulations changes, of course. Most notably the battery. So anything can happen. The early signs is Akid Aziz. He's already at the top again. The defending champion. Azra not too far. Afif is as well in the mix. Better signs for Helmi Azman as well. So it's very hard to predict what's going to happen. But there's a lot of development that has been going on in the past few months. As you can see already, differences on the cover set. And we've seen, for example, like the brake cooling ducts, where on certain tracks they have that. So here we have a ventilation improvement. Even on the 1XUX, you can see it over there as well. The same cover set as CKJ. So that might be a new trend moving forward. So we'll see what's going to happen. It's very tough to predict now, but it's exciting already. We have a Yamaha, Honda at the top. Wow. Itu antara yang menarik bakal kita saksikan untuk perlumbaan pusingan yang pertama. Jadi seperti biasa juga, selain kita nak melihat perkembangan dan juga setiap kategori yang akan turun bermula dengan CP150, kepada anda yang berada berdekatan dengan Bandar Melaka, yang pasti juga yang berada di sekitar Jasin ni, anda kena datang di sini untuk menyaksikan perlumbaan Petronas Malaysia Cub Prix untuk pusingan pertama yang akan berlangsung hari ini dan juga esok. Esok adalah hari perlombaan, hari ini adalah hari sesi latihan bebas dan juga kelayakan juga penting. Dan selain masuk percuma seperti biasa, hadiah-hadiah menarik menanti anda untuk cabutan bertuah melalui menerusi pembelian Happy Bag. Kita teruskan untuk musim ini dan anda juga berpeluang untuk memenangi sebuah motosikal yang ditawarkan setiap pusingan, termasuklah di sini di Jasin ini. Yeah, just under 6 minutes left in this session, and already it's great signs from Akid, the defending champion, and Azra Kemanwa. Just 0.2 seconds in between the two of them. Shafi Russell looking decent. He's a second down in 6th. Emil Itzar must say he's been adapting quite quickly to the CP150 bikes. It's only 1.2 off the top. Faris Afid as well, he's up into 8th. So it's a decent start to the 2024 season. Mazaki there, you can see his bike still out on the side. An unfortunate start to the day for Mazaki and the 1XUX TKKR racing team. We know their outfit is very strong and has been very consistent. And they do have two aces up their sleeves now. We have Shafiq Russell and Muhammad Mazaki. Shafiq as well being a real force to be reckoned with in the Asia Road Racing Championship, which also begins in another 2 weeks, so stay tuned for that. But for now, we're looking at the situation in CP150. I think by the looks of it, Akid has gone back into pit lane. We saw that a few laps ago. I think it's the same for Azra Kemanwa, but we might see some of them coming out again. Here's Afif now coming out. Afif, and I believe that's Kasma behind him. Saw Kasma having some technical issue right at the same corner there. Oh, and it's another faller. That was a slow one as well. So just really slippery out there on the last turn. Oh, technique. Iqbal Amri tadi saya rasa. Good morning already from Iqbal Amri as well. Top 5 for him. Jadi setakat ini untuk sesi yang pertama, nama-nama pelumba-lumba pengalaman terus berada di kelompok hadapan. Sebagaimana dari awal lagi, setakat ini kita perhatikan ada 12
Saya rasa 12 lap hampir ke semua pelumba-pelumba yang turun di track Akid dengan 49.273 permulaan yang baik, dan kita lihat dia di belakang Afif. Seperti biasa ini kerap berlaku pada musim lalu. Afif dan juga Akid akan sesi bersama dalam sesi-sesi penting sebelum mereka turun dalam perlombaan sebenar, kelayakan terutamanya nanti pace dan juga bantuan rakan sepasukan ni kebiasaan berlaku untuk pelumba-pelumba CKJ Racing Team. Yeah, you can see Akid and Afif, they're working together, trying to get the best out of their morning sessions. I think it's just a matter of them trying to compare data with each other, trying to see who's doing something better, who's doing something worse, and they can sort of set the bike up moving forward from there. Kelihatan pelumba muda itu Emil, itu pelumba ketiga untuk CKJ Racing. Ya, selain saya kongsikan tadi awal, Daniel, Emil ya satu pilihan bijak untuk sikit, tapi saya rasa mungkin dia perlukan masa dari segi lah nak biasakan dalam kategori jentera CP150 bersama dengan pasukan CKJ. Mungkin juga perlukan sedikit masa, Daniel, untuk Emil. Yeah, I think Emil is an excellent rider. I think he has shown that he is more than capable of being up there with the best, but he does need time. It's a big jump. The power on the CP150 bikes is immense. It's absolutely it's really quite impressive how much power these bikes have. So he will need a bit of time. But I think Emil, looking at the quality, he's already found himself into the top 10 earlier. I think his name just dropped. Sorry, I can't find it for a second there. But anyways, Emil has already shown that he has quality. So just give him a few rounds and he should be well up into the top. For now, Faiz Zekri, very impressive, already up into third. Here's Helmi Asman, Helmi as well this morning. Much better than the last 2 seasons already for Helmi Asman. Ya, dia dengan catatan terbaik setakat 50.114. Semakin pantas untuk Helmi. Yang terbaru ialah 49.855, nilai yang terbaru. 36.669 di belakang Azroy dan juga Akid. Afif turun seketika di gulukan yang ke-6 untuk Helmi. Perhatikan, mungkin bermula dengan semangat baru untuk Helmi. Musim lalu sedikit kurang untuk Helmi. Dia sekadar mengumpul 91 mata untuk Helmi. Antara yang terbaik Helmi ialah di pusingan yang kedua, pusingan yang keempat antaranya. Kalau tidak ada podium, dia mengumpul 13 mata. Lepas podium ketika itu. We always say it's only the morning session, it's only the first round. But I'll tell you one thing, the fact that there's two Hondas. The fact that it's Akid, Azra, Afif and Helmi, they have the advantage now because they have the early times, similar times to each other. So yes, setups will be improved going into the next practice session, but to be this strong early on already, it's a big advantage going in. So great show already from especially Akid Aziz. You'd think that after a long holiday period he might have lost a bit of pace, but he's just banging in the numbers and he's been consistent in the lower 49s, better than anyone else. So it's looking really impressive from Akid. This is the best you've seen of him last year, and then now this year again he's showing what he's made of. 49.186 terlalu konsisten. Permulaan yang baik untuk Akid. Dia dapatkan ketaman untuk sesi yang pertama bagi sesi latihan bebas bagi CP150 sebelum kita beralih untuk kategori berikutnya selepas ini. There we have it, the checkered flag being waved for the first session of the 2024 PETRONAS Malaysian Cup Prix season. The opening round for the season has begun. The first session of the season has concluded. Most laps has been done by Ahmad Darwishi. New improvement up into the CP150 class. Not too far either, 1.778 away from the top there of Akid Aziz. Early morning, and it's starting to heat up here in Jasin on the track.
results-wise and temperature-wise, Akid Aziz the fastest of the session, the defending champion. The Honda of Azra Hakim Anwar in second, teammate to Akid in third, Afif Amran, and in fourth it's another Honda, Helmi Azman, Faiz Zekri Sabri as well, equally impressive in fifth. Hafiz Arofa up into the CP150s, he's done a decent job into sixth. Iqbal Amri seventh, Faris Afiz eighth. Going down in ninth place is Sharul Shazraz 10th, Shafiq Rasul 11th, Emil Izzar as one, the debutant 12th is Tunku Amirul 13th, Hazik Fairuz 14th, Mozakir who had that early crash this morning, Ayman Tahir Rud, and welcome back to the CP150 class for him. He's up into 15th. Ahmad Darwishi, the other debutant, he's there in 17th, Idil Fitri in 16th, Shafiq Rosli 18th, 19th, Amar Shukran Aizat, 20th is Nazirul Izzat, so that's much lower than what we expected from him. 21st, Adib Rosli, 22nd, Amirul Arif Musa. And in 23rd and 24th, Farid Hakimi, and 24th, Kasman Daniel with no time, who we saw had a technical issue early on in the session. Race direction. So that concludes it for the morning session, the first session of the 2024 season, round one here in Melaka in Jasin. We're going to head to a short break, and we'll also join Aslan Mubin with an interview in a short few minutes. Baik, sebenarnya ramai yang tak sabar nak tahu banyak perubahan apa yang menariknya untuk musim 2024 bagi Petronas Malaysia Cub Prix. Saya bersama dengan Mr. Rohan, antara yang bertanggungjawab memastikan berjalan lancar. Rohan, mungkin boleh kongsikan antara pembaruan untuk musim baru, musim 2024 ni. Oh, dari segi pembaruan dia, kita boleh katakan banyak pembaruan juga. Untuk kelas Pro M kita ada naikkan dia punya CC ke 150, dan perkembangan yang bagus ialah kita dah penuh 24 dan ramai lagi nak masuk. So kemungkinan pada round kedua, ketiga mungkin kita akan buka lagi ramai untuk masuk, bagi chance dekat diorang. Untuk Wira tidak banyak, tetapi kita sebab budak-budak lagi kan, umur bawah 17. Dan untuk CP150 kita telah turunkan had umur untuk rider yang berumur 26 tahun ke bawah. Ya, dan untuk 150 ada sedikit perubahan di technical side, ya, scrutineering side untuk diorang magnito dia, charging dia. So ya, itu saja perubahan. Mungkin boleh tambah sikit dari segi CP150 perubahan regulation tu adalah apa justifikasi yang meletakkan satu perubahan sikit untuk technical tu? Technical tu is actually more towards safety. Untuk safety, sebab horsepower diorang dah tinggi semua. So kita dari segi race direction kita tengok safety side. Dia kemungkinan untuk safety, bukan untuk kelajuan pun. Ya. Terima kasih, Cik Rohan.
pencapaiannya dan mendudukan 17 keseluruhan. Jadi musim ini dia bertandingan bersama dengan Syafiq dan juga Khairul Ashraf. Dia Jenderal Yamaha Webang dan teruskan penguasaan mereka. Itu antara cabaran dan masih semua pasukan yang bersaing juga memberikan cabaran terbaik. Yeah, it's a new challenge this time for the CP150A. A lot of new names, and now mostly all young riders because of the age limit of 26. Yep. So here's Hadi Ashraf now. So we actually should we will get more information on the ages of the riders currently, so we know who's on their last season, who's on their second last season, because that means a lot of them have plenty to prove in the CP125 class to ensure that they get into the CP150 category. But now we follow Hadi Ashraf, who's currently running in third. Fastest in this early morning session is Muhammad Nur Hakim. And you can see there Hadi Ashraf just trying to keep the bike under control around the final turn. That does look to be an area that is quite slippery. And Hadi Ashraf goes up to the top now, a 52.084. Let's get very close around the roundabout section there for Hadi Ashraf. And Hakimi looks like he's having a bit of an early morning struggle. Harith Farhan, he's running in 10th currently. Firas Hamdan, he's one of the riders who has also switched teams. Going from the Honda to the Yamaha. For Firas Hamdan, he runs in 4th, well, momentarily now in 5th. Firas Hamdan is someone who's impressed us last season. We saw some moments of brilliance from him. So keep an eye out for Firas Hamdan as he moves to a different team, different manufacturer into the 2024 season. Yep. Yang baru itu Seri Racing. Untuk Firdaus bersama dengan Izam Iqmal. Itu Lumba. Untuk Seri Racing. Musim lalu ialah mereka meletakkan Arash. Arash juga tidak bersama lagi dengan pasukan CKJ. Musim lalu Arash bersama dengan Aiman Tairudin. Di penginjaran dua pelumba ini meninggalkan pasukan CKJ meletakkan bagaimana saya kongsikan tadi, iaitu Firdaus dan juga Izam Iqmal, Izamli. Banyak nama baru sebagai ini kongsikan. Antara yang perlu diberikan perhatian dalam sesi berikutnya nanti, yang antara selekoh ataupun kerugian yang perlu kita berikan perhatian terutama dalam kategori nanti one minute race untuk Honda. Zafizat Supat just getting out of shape there over the curbs. Zafizat Supat, he's also changed teams and gone into the CP125. So he'll be looking to try and find some consistency and some feeling this morning. Now you can see the riders going a little bit less aggressive around the final turn and just understanding where the grip levels are. Can't really swing the bike in as you'd normally like to with the lack of grip. And around the roundabout area, looks like grip won't be a concern. The track looks in excellent condition there. But now here's Alef Daniel. Right behind him there was Firas Hamdan, number 98. It's 5.5 minutes remaining in the CP125 free practice A. And already is looking like a dominant start for the YY Pang racing team. Now, YY Pang last season was absolutely spectacular. It came to a three-way battle between three of their riders. Of course, now Fariz Hafiz, he's in the CP150 class, so that takes him out of the picture. But YY Pang really the dominant force in this category throughout the 2023 season. Will it be more of the same in 2024? It is only round 1, but already it looks quite telling by early pace standards. Hadi Ashraf, 0.6 seconds ahead. He just set his best lap time, personal best and best of the session, 51.897.
That's it, Lan Hakimi now. Going around the final 10. Looks like he's found a decent line through there. Looks like he's carrying a nice amount of speed. Comes across the line now for Idlan. Still 54.502. That's his personal best. But he remains in 9th place. Baik untuk Hairi Ashraf. 51.66 Rosan. Dia meninggalkan 0.789 Nur Hakim di tempat kedua. Nur Hakim permulaan hari ini kita nampak konsisten Daniel. Dah 12 lap. Dia antara mencabar di hadapan, tapi inilah masih lagi awal untuk kita melihat perkembangan setiap Lumba. Masih dari setiap sesi kita siapkan ada peningkatan. Inilah sesi yang pertama. Kita sedang saksikan Firdaus Hamdan bersama dengan pasukan barunya. Ini adalah bagi kumpulan A. Selepas ini ada satu lagi kumpulan B. Menyaksikan baki pelumba-pelumba yang akan bersaing dalam kategori CP150 kalau ikut keseluruhan dalam pendaftaran awal. Daripada 27 pelumba semuanya, Daniel. Pecahkan dalam dua kumpulan A dan juga kumpulan B. Usually we have in tracks like this, we have the CP150 A and B and CP125 A and B, but this time it's only the CP125 with the rider split. So CP125 has that extra challenge of filtering out the amount of riders that are required on the grid. It's a battle for survival up until qualifying, then shootout, and after that we'll have the 24 riders on the grid for the racing to commence. For now, here we're looking at Alif Daniel and Shamil Amshar. Shamil is a rider who didn't have the best of seasons last year, but we know Shamil's quality, and already is showing it early on. He's into 3rd, but quite a big distance away from 1st. So Shamil getting that rhythm in, but he's gonna need to find a way to the top very soon. We, of course, remember Shamil from the championship winning season he had in the Wira KPS. That was, if memory serves me well, 2 seasons ago under the 31 racing team program. And Shamil was excellent, didn't set the foot wrong that season. We would love to see Shamil Amshar come back to his brilliant best. Knowing his style of riding, I think it will come this season, if not very soon. Keseluruhan musim lalu ialah tempat ke-11 dengan mengumpul 62 mata. Antara yang terbaik adalah di pusingan pertama. Yang pertama di kedudukan keempat. Selepas itu nampak dia struggle sehinggalah pusingan terakhir dia gagal di podium. Jadi musim ini kita lihat pada permulaan nampak tenaga dari Syamil Amsyar, pemuda dari Pulau Pinang ini. Masih lagi bersama dengan pasukan yang sama dari PETRONAS MAM Yamaha Racing. 14 pelumba. Mereka berbagi 30 saat saja lagi. Jadi Hairi Ashraf terus menjadi perhatian untuk sesi yang pertama ni. Dia adalah pelumba muda Akil dengan 9 taraf bagi CP150. Ini pun antara yang perlu diberikan perhatian dalam one race. Musim lalu dia sentiasa sungguh antara yang begitu menyerlah. Peluang terbaiknya untuk memastikan musim ini juga adalah pengalaman baru dan memberikan cabaran baru kepada dirinya juga. Ya, bagaimana dia nak adapt segera untuk memastikan mampu untuk mencabar pengalaman Daniel. True, and it's a big jump actually from Wira straight to, from one big straight to the CP125 class. It's going to be a learning curve for Akil Dinesh, but he's under a great program. That program is led by none other than the legendary Yuzi, so he will have time on his hands. He's a very young rider, very talented. So we'll see how his progress improves, but definitely training routines, training programs and everything will be set beautifully for Akil Dinesh. We're excited to see how he gets on. So far, it's already a decent win for him in the mindset-wise. He's already in the top 10. So, exciting days up ahead for the 2024 PETRONAS Malaysian Cup Prix season.
across all the categories, that is. We are truly excited to see how this progresses further. So here we have it for the CP150 Free Practice 1A. Fastest is Hari Ashraf Mahmoud. Dominant again for the Wira Racing Team. Nur Hakim Nur Hafizullah for TKKR in second. Shami Amshah third. Irfan Haikal fourth. Fifth, Firdaus Famdan. Sixth is Harith Hazik. Seventh, Alif Daniel. Eighth, Awal Muhammad Al Fikri. In ninth is Idlan Hakimi Raduan. 10th, Akil Danish. 11th, Harith Fahan. 12th is Hazik Rosmaza. 13th, Lutfi Shah. And 14th, Afizat Supat. So that concludes it for the CP150 Free Practice 1A. We're going to head to a short break and we'll be back with Free Practice 1 for B of the CP150 class. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Baik, kita teruskan selepas selesai bagi kumpulan A bagi CP125 sebentar tadi, yang mana menyaksikan 51.667 saat yang terpantas yang dilakukan oleh Khairul Ashraf Mamun, Lumba dari Jetron Yamaha Pang Racing Team, dan sekarang ada 15 pelumba lagi bagi melengkapkan kesemua pelumba yang disenaraikan, dan 25 pelumba setakat ini. Dan di sini adalah 15 pelumba dalam kumpulan B. Jadi untuk permulaan 4 lap yang pertama ni ada Michael Jaha mulakan dengan 53.017. Masih lagi awal, masih lagi ada masa. Masih juga beberapa pelumba baru yang dapat kita saksikan, dan juga pelumba-pelumba dikekalkan sebagaimana pelumba dari pasukan Petronas minta Yamaha Maju Moto masih mengekalkan Alif Daniel dan juga Adi Putra Soekarno. Adi Putra musim lalu ada ketika dia dalam aksi terbaik mengejutkan pelumba, terutamanya ketika pusingan yang ke-6 dan yang ke-7 dia menang di podium. Di pusingan yang kedua juga agak baik dan berada podium tempat yang ketiga, jadi keseluruhan 79 mata. Sayang untuk Adi. Di musim ini kita nak saksikan antara kebangkitan hingga permulaan yang baik untuk Adi Putra Soekarno. Oh, sebentar tadi satu situasi yang mengejutkan juga daripada Adi Putra. Kita tahu Adi Putra ni antara pelumba yang agresif, Daniel. Adi Putra has been really someone who's shown pure driven aggression at such a young age. And you can see in pre-season on social media, he's been training hard, he's been doing a lot of fitness drills. And it's been an impressive, very impressive couple of seasons that we've seen Adi Putra. I'm really excited to see how he starts off this season now, with that season of experience already in the CP150 class. It's going to be really exciting to see the future of Adi Putra Soekarno. This is Danish Hakimi Mahadi, who, if I remember correctly, is also jumping from the one-make race into the CP150 class. Banyak pelumba muda dalam kategori CP125 yang kita saksikan untuk musim ini, selepas ditetapkan pelumba-pelumba di bawah usia 26 tahun. Jadi itu yang berlaku, dan sebab itu banyak pasukan yang mengambil inisiatif letakkan dan menyenaraikan pelumba-pelumba muda. Oh, di sini kerap kali kita lihat dari semua kategori, bermula dengan kategori CP150 pun ketika selekoh ini, dan selekoh yang agak mencabar untuk setiap pelumba. Lebih-lebih lagi dalam sesi yang pertama untuk mereka ada Michael Jaha 23, nombor yang sama untuk pasukan yang sama musim lalu. Adam menamatkan perlombaan di keseluruhan tempat yang ke-6 dengan mengumpul 86 mata. Ada mencabar juga untuk musim lalu antara yang terbaik prestasinya ketika di pusingan yang ke-5 di podium tempat yang ke-3. Sayang juga untuk Adam kerana dari segi jenteranya dia tercabar untuk musim lalu. Dia tidak menamatkan perlombaan di pusingan yang terakhir, pusingan yang ke-10 di Batu Kawan. Sekaligus menolak dia mengakhiri perlombaan musim 2023 di tempat yang ke-6 di belakang Farid Hafiz. Interesting season in the CP150 class. All young riders coming through the ranks and plenty of fresh talent going in. Daniel Johan, though, last season he was quite impressive, and I think he will be looking to stamp his name in this season. Ada Michael Jahar on a very good mission as well. Hazim Hamdan, the younger of the Hamdan brothers, he's also been looking quite the talent coming up on the rise. Abdullah Koyum is another rider who will have plenty to prove. And Arash Tsunami on a new team for this season. He's in this B group as well. Arash Tsunami, another one of those riders we remember from back in the one-make race classes. Him and Adi Putra Soekarno absolutely dominant in those moments. Arash Tsunami musim lalu bersama dengan CKJ Racing. Musim ini dia membawa cabaran baru juga.
Untuk kategori yang sama, kategori CP125. Bersama dengan pasukan Winbox. Dia bersorangan dia. Ada tsunami musim ini bersama dengan pasukan Winbox. Yeah, it's a interesting change for Ara Tsunami. It's a bold move, being very young and being the solo rider in the team. So his disadvantage would be the fact that there's no data to be shared. It's going to be a bit of a challenge for Arash and the team, but it could work out in his favor. We'll see how that pans out for him throughout the course of the season, because for now, it's not doing too bad. He's in 6th, 0.546 away from the top there of Daniel Johan. Ada 5 pelumba yang berjaya lakukan di bawah 53 saat, termasuk Syafiq Izzarik. Itu naib juara musim lalu, yang mana Syafiq Izzarik bersama dengan rakannya itu Raya Ashraf musim lalu. Ini untuk permulaan Syafiq masih lagi mencari rentak untuk mendapatkan kedudukan dan catatan masa yang baik. Yang penting ialah bagaimana menyesuaikan dari segi setup jentera dan juga bersama di Litar. Jasin ini masuk pelumba yang sedang disaksikan itu Izam Ikmal Izamli. Ooh. That's Arif Haris who's gone down there on the SCK machine. So Arif Haris managing to mount back on, and he's just right at the pit exit, so convenient there for Arif Haris. Unfortunate early spill, sitting currently in 11th place. For now, from the Wawapang side of things, Shafiq Ezarik doing a great job there in 5th place. Shafiq, as we know, last season, absolutely excellent to ride by him. Between Shafiq, Hadi and Fariz Hafiz, the trio, they were absolutely the dream team. So they'll be looking to try and replicate that, but it's going to be a tough one. We have a lot of riders who have already clearly improved in their early portions of the season. It's the first session for them. And Hazik Hamdan showing great signs. Adam Michael Johar as well. It's just really looking better for him. 0.177 away from Daniel Johan. Not to forget as well, Izam Ikmal's in this category. So Izam, very well experienced rider in many categories, internationally and locally as well. So Izam Ikmal is coming into the CP150 with a point to prove. 22.506 kekal untuk Daniel Johan ketika di lap yang ke-6. Dan kesihatan itu belum lagi berjaya untuk meminta kesihatan masa Haira Ashraf yang lebih baik 51.667. Walaupun taman aksi dalam kumpulan ini, namun mereka masih ada masa, kurang 2 minit 35 saat saja lagi. Baiki dan juga mendapatkan catatan masa yang terpantas. Maka Jahat tempat ketiga, Farish Ikmal terus mengekori rapat dengan hanya perbezaan 0.096 saat di belakang Daniel Johan. Farish Ikmal juga antara pelumba yang berpengalaman. So the fastest time on track has been held by Daniel Johan. So clearly Daniel Johan with the early feeling going in. As for the rest of the grid, it's not been much of an improvement. Adi Puchaskarno, a bit of a distance from to the top, 1.027. Arish Tsunami, his fellow one-make champion in the same season, has improved some more, 0.392 from the top. So a little bit more to be found for Adi, but we know one thing about Adi Puchaskarno, even if in the early sessions he struggles a bit, he manages to find the right setup very quickly. He finds himself in a big improvement, especially when it comes to a racing situation.
Just a minute left in the CP150 free practice 1B session. It's been quite a quiet session. There's not been much shifts in position from the first few minutes. Saat saja lagi kalau kita melihat catatan masa terbaik mereka, tak ada perubahan, utamanya babitkan 3 pelumba yang mendahului, Daniel Farish dan juga termasuk Adam Haikal, tempat yang ketiga sedang disaksikan. Di belakangnya juga begitu rapat berikan cabaran. Daniel Johan dan juga Adam Haikal Jaha, dua kedudukan berbeza. Daniel mendahului Adam di tempat yang ketiga, tapi mereka bersama-sama untuk waktu ini untuk menamatkan sesi latihan bebas yang pertama. Dilakukan 52.506. Itulah catatan dari Daniel Johan. Mana menyaksikan Hari Ashraf 51.667 sebelum ini. Jadi antara cabaran kepada pelumba White Park itu menerusi Daniel Johan, jadi mereka telah pun tamat. Akan tiba beberapa pelumba lagi, inilah last lap lepas saya checker flag. Ini peluang terakhir dua pelumba ini bagi mendapatkan selepas mereka cuba untuk bersaing sama sendiri. Akan mampu untuk 52.506, lebih baik untuk Daniel Johan 52, hanya 52.802 untuk Daniel, manakala Adam Haikal dengan 52.758. Jadi kekal kedudukan dan juga catatan terbaik dua pelumba ini, Daniel, Adam, dan diikuti tempat yang kedua setakat ini dengan 52.602 saat itu Farish Iqmal. Pelumba. Belum ini 14 pelumba dalam kumpulan A. Jadi dua kumpulan ini untuk semua pelumba CP125 meneruskan aksi berikutnya untuk jadi seketika ini adalah keputusan catatan masa yang dilakukan. Dengan 52.506 adalah terpantas dari Daniel Johan, pelumba dari pasukan 1XOXT KKL Racing Team, dengan Farish Iqmal, Adam Haikal. Dan selebihnya anda boleh saksikan untuk melengkapkan 8 kedudukan terpantas masuk Abdullah Khoyum bersama dengan pasukan barunya. Antara permulaan yang bertenaga juga dari Abdullah Khoyum itu juga dengan arah tsunami. Di tempat yang kena sebelum itu Adi Putra di tempat yang ke-8 dengan 52.953 saat. Dan ini pula adalah kedudukan yang ke-9 dan ialah melengkapkan 15 pelumba. Alright, kita dah selesai dua kategori CP150 dan juga CP125. Sesi latihan bebas kita akan berehat seketika. Mungkin seketika kita akan bersama dengan Daniel sebelum kita nak beralih kepada kategori ataupun sesi latihan bebas dalam kategori berikutnya. Kita jumpa selepas ini.
sekarang ni kita bersama Mr. Simon, Technical Director untuk Petronas Malaysia Cub Prix. So kita nak tanya, sekarang ni kita tahu ada regulation baru untuk CP150 ataupun technical change. Boleh ceritakan sikit what is the difference? Tahun ni nombor satu, kita tidak membenarkan bateri jenis lithium kerana kerisauan kebakaran yang macam apa telah berlaku tahun lepas. Dan tahun ni untuk CP150 kita hadkan setiap race hanya boleh pakai guna 2 enjin saja. Jadi kalau 2 enjin rosak, tidak dibenarkan enjin ketiga. Jadi ini adalah untuk menaikkan taraf preparation untuk semua tim lah, supaya diorang datang dengan lebih lengkap, lebih selamat. Kita tak mau tim yang selalu datang race, repair motor. Jadi preparation dia mesti lengkap dan kemas. Selain dari itu, saya rasa itu saja yang CP150. Thank you so much, Mr. Simon.
Baik, kita teruskan untuk kategori berikutnya, itu Wira KBS. Yang baru menonton, selamat pagi, selamat menonton, selamat kembali untuk musim baru Petronas Malaysia Cub Prix bagi musim 2024 edisi ke-31. Dan kita masih lagi dalam sesi awal, itu sesi lantai bebas. Inilah kategori Wira KBS, antara kategori yang menarik untuk kita melihat, Daniel. Musim lalu ialah pelumba Faris Cekmal yang mengungguli, dia pun dah berubah. Sebentar kita saksikan aslinya dalam CP150 bersama dengan pasukan baru. Jadi untuk musim ini, setakat ini kita ada 18 pelumba yang turun memberikan saingan. Dan kalau ikutkan kategori-kategori ataupun pelumba dalam kategori Wira KBS adalah kategori soalan macam transit. Sebagaimana dah terbukti musim lalu, banyak pelumba-pelumba yang beraksi di sini kemudian dinaik taraf beraksi dalam CP105 dan juga CP150. Betul, I completely agree. Sebab memang this Wira KBS class is where we see the talents from the one-make race get mature. And to me, I'm excited to see riders like Akif Abdullah, for example, who we know from last season from the one-make race. He also had a couple of appearances into the CP150. He has been impressive. So I'm very excited to see Akif Abdullah come up to the ranks in the Wira class. And yeah, we've seen some great talents come to the Wira KBS category. So it's the proving ground for the riders coming up into the higher categories. And I think it's really, they will have a point to prove when you're in this very, very tightly packed class. Yep. Selain itu, antara nama-nama yang menarik bagi saya juga ini adalah sebagaimana Farid Faisal dinaik taraf juga untuk beraksi dalam kategori Wira KBS musim ini. Farid bersama dengan pasukan Petronas Sprinter Yamaha TTO Racing, bersama dengan Syakib Dani, antara pelumba muda juga. Begitu juga turut membabitkan Ryan Kardani. Faris Putra, ini antara kombinasi menarik dalam pasukan TT1 Racing. Pelumba yang lahir antaranya selain daripada one-make race, mereka juga berpengalaman dalam F1 MotoGP Malaysia Series. Jadi itu antara perkembangan yang kita mahukan, lahir lebih ramai pelumba muda. Muhammad Haris, itu nama-nama yang sebelum dalam one-make race, Daniel. Yeah, a lot of one-make racers will be into the Wira class and they will be battling again. So for them, they might know one another, but it's completely different machinery now once you get into the Wira category. And if you're in a team like Bad Lab Honda KC Racing Team or even the likes of 31 Racing Team, you immediately have such a great outfit and such a great progression moving forward. So it's really proving ground. We have yellow flags just behind there, so someone's taken a little bit of a fall. Hassan Hakim, another rider who's come up into the ranks as well. Al Shakir, another one. Akid Shah as well. We've seen Akid Shah in the Yamaha Petronas Super Series, if I remember correctly. Okay, Shah. Untuk permulaan ni dalam 4 ataupun 5 lap yang pertama ni, Adi Arsyad dalam kategori WKS antara pelumba yang senior lah. Musim lalu bersama dengan pasukan yang sama juga untuk Adi Arsyad, Yamaha Streamer 27 Racing. Dan untuk permulaan 4 lap ini dia melakukan 54.620. Oh, dan yang terbaru ialah Faris Putra dengan 53.895. Permulaan yang bertenaga dari pelumba muda ini, Faris Putra. Yeah, I would say it's pressure on riders like Adib Arshad. You've been here already for a couple of seasons, so now it's time to win the championship, time to go for gold. So Adib, with the weight of the world on his shoulders, he'll be looking to make the most out of the 2024 season. But Faris Putra looking really, really good already early on. 0.7 is the gap between Faris Putra and Adib Arshad in second. Quite the gap. Mungkin untuk musim ini Wira KBS kategori yang wajib untuk anda ikuti perkembangan mereka, kerana di sinilah pelumba-pelumba muda yang berpotensi yang pastinya akan memberikan cabaran yang terbaik sama sendiri. Ini dia Faris Putra Fazil, Tetra 31 bersama dengan pasukan Petronas Sprinter Yamaha TT1 Racing. Ryan Kardani, Farid Faisal, Syakib Dani. Itu 4 pelumba untuk pasukan TT1 Racing. Rakan-rakannya masih lagi mencari catatan masa yang terbaik.
Raikan di tempat yang ke-9 setakat ini dengan 55.578 saat yang terbaik. Sempat dilakukan Syakib Dhani dengan 56.645. Akif juga masih lagi cuba mendapatkan dan struggle untuk permulaan ini dengan 56.509 saat. Masih lagi terlalu awal. Inilah sesi yang pertama. Pelumba 18 pelumba kalau ikutkan Fidas Effendi saja yang belum turut berada di Litar, semuanya 17 pelumba. Telah pun termasuk Aiman Hafiz yang bermula agak lewat sedikit tadi. Setakat ini dengan 57.381 selepas 3 lap. Ketika Farish kemudian diperhatikan Iman Fahmi pula yang mencatatkan lebih baik, hanya perbezaan 0.068. Ada permulaan ni dah pun nampak 20 bersengit. Yeah, it's getting closer to the top there. Adiputra Anahar as well, who's really impressing early on, 0.4 away from the top. So now there's pressure towards Adib Arshad because you have riders like Akid Shah, who's already impressing early on. Iman Fahmi, who's clearly showing his class. Faris Putra as well, with that extra experience. And Faris Putra now goes even faster. 0.292 away from Iman Fahmi's best time. He goes up into first place. So really the pressure goes on to the riders who have been here for a couple of seasons now, because the young guns are coming in really, really strong. Now we just got 30 seconds left in free practice 1 for the Wira KBS category. So interesting early signs. It's looking really exciting now. We are ready for the action that's coming up ahead. This is going to be properly good. So now just 10 seconds left in the Wira KBS class of free practice 1. We are looking at a category that is always ever improving, is always bringing in fresh talent that will bring the eyes of motorsports in Malaysia onto them. Faris Putra, currently the fastest in the free practice 1 for the Wira class. He'll be really enjoying this early morning session, and he'll be looking forward to making it a really, really good season for himself. Adi Putra Anahar as well, really impressive. Top 3 straight away in this debut. Fans and numbers already here at Jasin. So if you're in the Melaka, in the area of Melaka or any neighboring region, do come down here to Jasin Bestari. The opening round and opening races of the 2024 Cub Prix season is going to bring hot and fast action coming up ahead. Something you will not want to miss out on. So with the breeze coming in right at the conclusion of the Wira KBS free practice 1, this is what the results look like. Faris Putra fastest in this session. Imam Fahmi in second, third Adi Putra Anahar, fourth Adib Arshad, fifth Akid Shah, sixth Arzan Hakim, seventh Shami Aiman, eighth Mohammad Al Shakir Zufairi, ninth is Ryan Kardani. 10th is Farid Faisal, 11th Shakib Dani, 12th Akif Abdullah, 13th is Muhammad Aiman Hafiz, 14th Hedrick Shah Muhammad, 15th is Hazik Hakimi. Last few riders will be Firas Effendi, Akil Anwar, and Ahmad Javad Zulkarnain. So that concludes it for the first session for the Wira KBS Free Practice 1. We're going to head to a short break and we'll be right back with more action right after this.
Moving on to the next category that has changed, so big change that is, with the 150 class. It's the PETRONAS MAM Cub. We have 3 categories now with 150cc machineries. CP150 of course remaining, PETRONAS MAM Cub CP150, and the Honda RSX 1 MIG Challenge. Oh, jadi one man race untuk Honda adalah perbezaan yang menarik untuk kita lihat. Dari segi kelajuan pasti akan berbeza dengan musim lalu untuk one man race untuk Honda terutamanya. Jadi musim ini ialah Honda RSX 1 MIG Challenge. Adakah dengan perubahan jentera Daniel akan memberikan kelebihan kepada pelumba-pelumba berpengalaman pada pandangan Daniel? Yeah, I think the race is going to be completely different. Now we have 150cc bikes and there's so many parts that they can use. Of course, it's regulations, but the bike is more powerful, the tires are different, and you know, there's just that much more room for a rider to go faster. So the racing is going to be spectacular if you ask me. It's I've seen the mix of manufacturers. It's almost half Honda, half Yamaha. So it's a fantastic grid that we have, and it's going to be really, really exciting. So here in the first 3 lap times in 58.1. Masih lagi awal untuk kita menjangkakan bagi kategori ini. Tapi yang menarik pada awal adalah Hanzik Rosmaza sebentar tadi yang melakukan 57.842, namun seketika Syafiq Nazrul So just for reference sake, riders in CP150 were lapping 49s on the fastest, mid-pack around 50 to 51 seconds. Fastest time so far is 56.276. So of course the difference there would be the factor of regulations. Certain things can be done on Pro-Am, certain things that can be done in CP150 won't be done on Pro-Am. Yep. So it's a big difference. Nevertheless, the racing is still going to be exciting. Kalau kita lihat catatan masa 51.661 untuk kategori CP125 pun masih lagi lebih pantas berbanding dengan kategori ini. Ini antara permulaan kita lihat. For now, Harith Rosmaza taking the fastest time, 55.831. So it is the first session for the PETRONAS MAM Cub. They will slowly find their way into the faster timings. Step by step, they will find their footings and eventually get into the timings that we can expect to see. I think the fastest times we're going to get around Jasin will probably be dipping down into the higher 54s. That will be a proper push, so I'll be interested to see how that happens. Now, however, the fastest times being the 55.831 and Zaki Ahmad Zamri with 56.276. Still plenty of improvement needing to be found. Now, 4 minutes left in the free practice session. Let's see on this lap whether or not there is any improvements. As for Fendi Hassan, there you can see the very nicely colored turquoise colored bike, nearly looking like a PETRONAS livery. He is riding on the Honda, if not mistaken. There we're looking at Haron Firas Karzrin. I think that was Mama Rushdi, Mama Shari. So there's 3.5 minutes remaining, still no improvements further from Harith Rosmaza's 55.831. Oh, we have fallen there. I believe that is Hassan Fendi. Oh no, apologies, that is Mawun Loon who's gone down. So his bike as well with a very nice mint and white color. Yeah. Warna baru.
untuk jentera Maulun, antara pelumba yang masa kekal masih paling senior Daniel, paling senior yang berada di Litar, yang meneruskan perjuangannya untuk kategori yang sama, iaitu kategori Prime Cup sebagaimana dia bersaing musim lalu. Untuk Maulun, musim lalu keseluruhan Maulun di tempat yang ke-13 dengan 46 mata. Yang terbaru 55.7, 85 Alaf pula, Alaf Harun Nizan. Belum itu Harif lama dia mendahului. Sekali kita nampak masih lagi memberikan pelumba antara pengalaman juga. Maun Lun is missing the top part of his cover set, but he's just continuing on to try and find the rhythm already. And it's closer for Maun Lun this time around than he has been last season. It's 1.8 from the top despite the crash. So here goes around Maun Lun, the very senior rider in this entire PETRONAS Cub Prix line. Maun Lun trying to look comfortable on the bike now. He's making his way around the last turn. So far the only one. Oh, it's another follow down at the back there. That portion of the track is really, really slippery on the last turn. For now, no one contesting Alaf Harun Nizan and Harith Rosmaza. Besides Isaac Rosmaza, his brother. Zaki Ahmad Zamri, the closest at 56.1. So 55.785. The temperatures are getting very, very hot here now. Oh, we have a technical flag. I believe that might be for Maun Lun. I'm not too certain. Can't see it from that angle, but yes, the black flag with orange disc is a technical flag, so that is indicating to a rider that they have to go back into pit lane. Now we'll look. Ini bila ada 3 pelumba yang lakukan di bawah 56 saat. Nampak soal konsisten Haziq, Alaf dan juga Haris ketika naik semula yang melakukan 55.393 saat. Zaki turun di tempat yang keempat, ialah Zaki dengan 56.125. Dia ketinggalan 0.732 saat. Yeah, I was mentioning how I believe that the lap times will, the fastest I think we're going to see is 54, and Harith Rosmaza coming very close to that already. 55.393. So we're getting closer to the higher 54-second mark. Especially with the weather that we're having, I don't think we're going to get much faster than that in this morning session. The bikes will improve throughout the season. That's Harith Rosmaza there at the front. Behind him, it's his brother, I believe, Haziq Rosmaza, number 15. Yes, it is. Pair of them working well together. Checker flag is out now, so this will be the final lap for these two riders. So make the way around the Jasin Bestari layout. See that the new resurface areas. Ooh, looks like Harith Rosmaza. He's slowing down, but Haziq will continue on. So looking for Haziq, whether or not he does improve on this lap. I think he did slow down a bit. So Harith did not realize that the checker flag would be coming out that early, so that will be his session done. There won't be any improvements from Harith. Let's see whether Haziq can make up some ground here, but it looks like he did slow down there again, so time lost to both of them. So we're not going to get the 54-second lap time that we were looking for, but a 55.393, not too bad for the debut of the 150cc era of the PETRONAS Winter Pro Am Cup category. Dah selesai ke semua pelumba. Ada 2 pelumba yang tak turun setakat ini yang belum lagi memulakan dalam sesi yang pertama untuk Prime Cup. Dan apapun kami masih menanti kehadiran anda peminat-peminat Cub Prix, terutamanya di Jasin, yang cuaca yang agak panas. Tapi terima kasih yang telah pun sudi hadir sejak awal pagi tadi untuk hari yang pertama bagi sesi latihan bebas sebelum sesi petang yang lebih menarik. Namun seketika inilah keputusan catatan masa latihan bebas bagi Prime Cup dengan menyaksikan 55.393 saat Harith Rosmaza.
dengan meninggalkan 0.392 di tempat kedua. Alaf diberikan cabaran juga oleh Haziq, dan selebihnya anda boleh perhatikan 8 kedudukan yang terpantas melalui sesi yang pertama oleh kesemua pelumba. 8 kedudukan yang termasuklah Raja Nazrin yang menamatkan aksi di tempat yang kelima dengan melakukan 56.33 saat. Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Kena tekan sikit dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dengan jimat, saya setuju. Petronas Max 95 dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memang dia lancar, responsif dan efisien. Ia petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Okey, kita kembali untuk teruskan sesi berikutnya. Untuk sesi di sebelah pagi ini, inilah sesi bagi latihan bebas Yamaha Petronas Super Series yang kembali semula di antara platform untuk menyaksikan pelumba-pelumba muda yang meneruskan ataupun memberikan cabaran untuk Malaysia Cup Prix musim ini. 22 pelumba yang disenaraikan, dan untuk 2 lap awal ini antara pelumba yang menjadi perhatian iaitu Shah Putra. Musim lalu dia juga berlumba dalam kategori ini. Shah Putra Nur Shah Rizan yang mana berjaya menduduki tempat yang ke-7 keseluruhan selepas Shah Putra mengumpul 96 mata. Dan untuk permulaan ini dia melakukan 1 minit 03.767 saat. Dan seperti biasa Daniel, masih lagi awal ini juga memerlukan sedikit masa terutama membaikkan pemuda. Yeah, a lot of the riders in this category now will be fresh onto the one-make race, and this might be their first experience racing in a Premier Championship such as this one. But it will be interesting to see some new names coming up the ranks, some new talents, the champions of tomorrow, perhaps. Already we have Shah Putra. Shah Putra has been with us for another season now. We have 2 Shah Putra, so this is going to be an interesting one for us to deal with. There's Shah Putra Muhammad and Muhammad Shah Putra Sharizal. So 2 similar names. We'll try our best to differentiate the both of them. We have Nur Fatiha Balkis as well joining us this time. Newcomers are Ayman Waiz Amir, Muhammad Irshad Hazik, Muhammad Irfan Zafri Sardi, Muhammad Najat Zakwan, Muhammad Naufal Danish, Muhammad Adil Sofyan as well, some of the other newcomers in this class. Coasting there for Ahmad Naufal Danish, a very small rider there on the number 3. Makes Yamaha Easy 110 look absolutely massive. But here's Shah Putra. His body size is right up to the job, and his skill as well, pretty early on, has been absolutely excellent. Breeze picking up quite a bit here at Jasin, but don't be fooled, it's still very, very warm temperatures here in Melaka right now. Just to give you a bit of a update on what the weather is looking like, temperature-wise. While it claims that we're having 31 degrees Celsius, but being on the ground, I can tell you that temperatures feel, the real feel would probably be closer to 34, 35 degrees. Been a hot weather surge recently in most of Malaysia and Southeast Asia. For now, the weather forecast, however, we're just looking at cloudy weather looking into the afternoon. For now, it is far from cloudy on track. There is a decent amount of wind. Potential for rain at 5 p.m. all the way until 7 p.m. That will continue until the night. For tomorrow's forecast, we are looking as well at a potential for rain into the afternoon. Showers expected around 1 p.m. tomorrow. For now, Ahmad Ryan Kayum, who is a newcomer to this category, he goes up to the top. 1 minute 1.797, already very impressive from Ahmad Ryan Kayum. See, impressive stuff from Nur Fatiha Balkis, 11th already in the debut itself. Di belakangnya Ahmad Ryan. Tapi catatan masa, yap. So, sengit antara 2 pelumba ini sebab mereka juga bergerak bersama dalam setiap lap, 6 lap masing-masing. Dengan berbaki 1 minit 40 saat saja lagi. Dengan hanya perbezaan 0.07 saat. Ahmad Ryan
dengan 1 minit 01.448, manakala 1 minit 01.518 untuk Syah Putra. Jadi menarik untuk kita melihat berbaki, terutamanya menuju satu lagi lap untuk melihat dua pelumba yang sedang mendahului. Danish Rifki 6 antara 6 kedudukannya ke-8 dengan 1 minit 04.124 saat. Dan seketika kita beralih kepada pelumba jentera 1 Ahmad Harith Ikhwan. Dan terbaiknya 1 minit 01.667. Just under a minute left in the Yamaha Petronas Super Series free practice session. The opening free practice session for them this season, and they will be looking to slowly improve. However, they will only have qualifying coming up later in the afternoon for another improvement before we head into the race tomorrow for the Yamaha Petronas Super Series and the others as well. For now, Ahmad Ryan Koyum and Muhammad Shah Putra looking very much at the helm of things. Both of them almost locked on similar timings. 1 minute 1 and a mid 1 minute 1 from the pair of them. Danish Rifki, Rus Nizam, he's gone up to third, 1.3 seconds drift. Muhammad Ryan Darwish, it's 1.7 seconds drift. Improvements down below, Haidanur Akmal going up into 6th. Ahmad Harith Ikhwan 7th. Ahmad Muizuddin in 8th. Shah Putra Muhammad in 9th. Nur Fatihah Balkits in 10th. Final few moments there for the Yamaha Petronas Super Series. We have young fans in the stand as well. Potential future riders as well if they find the passion for it. A lovely shot there of what looks to be a brother and a sister enjoying the racing action on track. This is what the results look like for free practice of the Yamaha Petronas Super Series. Ahmad Ryan Koyum fastest 1 minute 1.4. Shah Putra Sharizan almost equal into him. Second, Danish Rifki Yus Nizam in third. Ryan Darwish in fifth. Sixth, Haidanur Akmal. Seventh, Ahmad Harith Ikhwan. Eighth is Ahmad Muizuddin. Coming in ninth, Shah Putra Muhammad. 10th, Nur Fatihah Balkis. 12th is Muhammad Irshad Hazik. 13th, Irfan Zafri. 14th, Afiq Shazani. 15th, Ayman Waiz Amir. 16th is Muhammad Ali Muhammad Hafiz. 17th, Putra Faris Fakrullah. 18th, Muhammad Najat Zakwan. 19th is Muhammad Al Shafiq. 20th is Ahmad Nawfal Danish. 21st, Muhammad Adam Shazril. 22nd is Muhammad Aidil Sofyan. 23rd and 24th, Nuzul Adi and Muhammad Ali Muhammad Zul Hijri. So that concludes the Yamaha Petronas Super Series practice session. We'll head down to Azam Mubin at the paddock. We'll interview a certain rider of interest. But before that, we'll head to a short break and we'll be back with more action right after this.
CKJ Racing Team dengan berwajah baru, lebih-lebih lagi dengan tambahan pelumba baru dalam kategori CP150. Assalamualaikum bang. Sihat? Alhamdulillah. Nampak ceria tu, masa okeylah semuanya. Mula-mula ni ceria lagi. Kita tengok seterusnya macam mana lah. Baik, insyaAllah. CKJ kita tahu persiapan rapi awal dengan kita nak tanya juga dengan senarai pelumba, terutamanya dalam membabitkan Emil Iza. Jadi mungkin boleh kongsikan perkembangan memasukkan Emil. Jadi untuk tahun ni kita mengekalkan 2 rider CP150 kita, iaitu Afif dan Aki. Jadi 3 rider baru, 1 rider CP150 dan 2 rider CP125. Jadi email kita masukkan dia dalam kategori CP150. Setelah kita membuat beberapa ujian, kita menampakkan email ni boleh menguasai CP150, tapi dia masih dalam peringkat barulah. Jadi kita rasa kita buat keputusan untuk mencuba untuk tahun ini. Sebab saya rasa email sebab dia boleh improve. Jadi walaupun tak laju, ada improve kita okey. Kita pun tahu Emil banyak pengalaman di kategori pentas berbeza, tapi ialah di singgahlah peringkat antarabangsa. Tapi baik, balik pada Emil selepas sesi yang pertama tadi, feedback dan juga melihat perkembangan Emil selepas sesi latihan bebas. Selepas praktis 1, dia masih dalam peringkat penyesuaian. Ada beberapa bahagian yang dia bagi input dekat kita. Jadi bagi kita biasa, walaupun dia sudah buat beberapa testing sebelum ni, tapi situasi di Litar berbeza. Dia bercampur dengan perasaan, mindset semua akan berubah. Apapun golak untuk CKJ untuk musim baru.
welcome back to the action, and here we have the debut of many young riders who will move on to the upper categories of the Premier Championship in Malaysia, the Petronas Malaysia Cub Prix. At the same time, it's a debut for the Honda RSX One Make Challenge. This is the first time we're seeing the Honda RSX One Make Challenge machineries out on track. Pretty hard to set any expectations at this point in time, but a 150cc in a one-make race, this is truly interesting. The last time we've seen a similar CC class would have been in the Y16 ZR race mass class that races in the Malaysian Superbike Championship. So this will be very interesting as this championship progresses forwards. Timing-wise, it's again very, very hard to predict. Try to get some data from the previous times that we've seen the Honda One Make Challenge. Look at the current timing. The fastest is a 1:08.861. Previously, the fastest time in the Honda One Make Challenge, when it was still the Honda Dash, 1:05 is done by Muhammad Aiman Hafiz with a 57.725. So 1:418 is a far cry away from the Honda Dash 1:05. But then again, it is the first round, the first time ever that we're seeing the RSX One Make Challenge out on track. Shazwali Patli coming up into the close to the sub 1 minute timings. Last time round last season, the Honda Dash 1:05. Time to split between so 57 by Muhammad Aiman. The rest touching 58, 59 and 1 minute mark. Higher times into the 1:01 to 1:02s and 1:03s. See there already, oh, I was just about to say, you can see the track surface there already fading off on the new tarmac. That was Muhammad Adi Putra Rahman, who's gone up there in the last turn. So last turn looking properly sketchy now as the marbles start to shave off. And now we have our first sub 1 minute time, Anas Safi of 59.385. So I think the benchmark we can expect as this championship goes out 3 times, including the race later on tomorrow, or 4 times including the warm-up. I think what we will expect as a benchmark time should be around the 58s, perhaps into the upper 57s. Again, expectations. That is the word now. We have none. It's hard to call it. It's too early in the season. It's too early for this championship. The birth of a new One Make Championship. Love to see if Yamaha follows through with a Y16 ZR One Make race, or perhaps a Y15. And now they will focus on the easy 110 machineries. Time-wise, it's not too far different anyways, but Anas Safi, the first 58. 58.488. The time's dropping very fast now as the riders get accustomed with the new RSX One Make Challenge bikes. Bold move by Honda to bring this championship into a higher CC class. It'll be very interesting to see how this helps riders progress. And I think the biggest factor for them will be the fact that they are riding on faster machinery. So for them to progress into the CP150s and CP150s and Wira KBS as well, of course, it will be a bit smoother of a transition. The bikes are up to the power standard, so very, very interesting. This is Faidal Hasmi Farid Sesli. Another one of the Farid Sesli brothers has found himself into the One Make Championship. Proper racing family, that one. But for now, 58.488 is the benchmark. We have 3 riders in the sub 1 minutes. Very similar to last season.
just over 2 minutes left in this current free practice session. Still not having anything lower than a 58, so now we follow Shazvili Patli, who was the pace setter early on in this session. So let's see whether Shazvili can improve, and Shazvili 58.126, so we're getting closer to the 57s. And I must say, this is quite impressive. 58.126, 58.488, 58.738, so the top three all lapping under the 59-second mark. Shazvili Patli with clear track in front of him. This should be a good lap coming in from him, so he might get into the 57s very shortly. Just waiting to see whether the rest of the grid will find their way into the sub 1 minutes. Oh, Shazvili there, you can see there's a little dink in the last turn where plenty of tarmac has gone missing. Shazvili is still a decent lap for him. He comes across, it'll be a 59.011. I was expecting more from Nakib Rifki Zulhelmi. He was very impressive towards the end of last season. He's just unable to make any impression currently in the free practice with the new bikes. So for now, let's see what happened here with Shazvili. You can see right in the middle, right at the apex of the last turn, there's plenty of tarmac gone missing, and yeah, there we go. It's just so easy to lose it there, so you'll have to be very, very cautious. All the riders have to be very cautious around there. But for now, we have quite a few riders who have hit the sub 1 minutes. We have 4 riders. Shahu Zafi is the newest rider to hit below 1 minute. So we have 4 riders, the top 4 sub 1 minute timings. It's very impressive by the top 4 of them. They found rhythm very early on. Bunch of riders coming across. Let's see if anyone else can improve. Shazvili Patli did improve on his previous lap, 58.024. It's, again, consistency and a great showing from Shazvili Patli. Now we actually have 5 riders. Adiputra Rahman, the newest addition into the sub 1 minute timings. And oh, we have a fallen. That's Adiputra Rahman. Just managed to set his fastest lap, but he's fallen right after the roundabout. There we have it, top 5 well into the sub 1 minute times in the debut of the Honda RSX 1 Make Challenge. This is exciting times moving forward. I think we're definitely going to see a drop into the 57s. That'll probably come in qualifying later when the temperatures are a bit cooler. The riders are more accustomed with their machinery. Of course, there'll be minor changes that the riders can make towards their bikes so they can improve the setup slightly. This is what it looks like for free practice of the Honda RSX 1 Make Challenge. In first place, Shazvili Patli, Faidal Hasmi in second, Anas Safi in third, Adiputra Rahman in fourth, Shahu Zafi in fifth. Sixth is Farhin Benjamin, seventh, Mohammad Darish Amshar. In eighth is Shazrul Izan. Coming in 9th is Ryan Riskin, 10th Amram Ahmad Saidi, 11th is Muhammad Famirul, 12th is Muhammad Hazik Nafal, in 13th is Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi, 14th Muhammad Irish Shazwan, 15th Muhammad Imran Zakwan. Coming up in 16th and 17th, Azran Rifki, and 17th Putra Arif Iskandar. So that concludes the first session on the Honda RSX 1 Make Challenge. We're going to head to a short break and we'll be back with more action right after this. The power of dreams.
nyata teruja.
Alright, terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami dan kita beralih untuk kategori berikutnya, kategori yang terakhir iaitu Aeon Credit Service Yamaha 135LC Technic Challenge untuk sesi latihan bebas yang pertama. Ini adalah kategori seperti kebiasaan untuk kita menyaksikan pelumba-pelumba muda yang meneruskan ataupun memulakan cabaran mereka dalam perlumbaan sebelum mereka beralih kepada kategori yang lebih mencabar, kategori perdana umpamanya di sinilah platformnya. Sebagaimana telah terbukti sebelum ini Daniel, kita melihat pelumba muda sebagaimana Akil Danish masa lalu, pelumba muda dari Pulau Pinang yang telah pun naik ke kategori lebih tinggi. 12 pelumba muda jentera 12 iaitu Haikal Khan, Hafiz Khan, pelumba dari Pulau Pinang. He's wearing the 1xBet suit. I'm not sure whether he's gotten that suit from a previous rider or that he is under the 1xBet program. We'll get more information on that when we can. Another returning rider is Zakwan Anas in this category. Zakwan Anas ever improving and starting to impress us as well. Zakwan Anas is. But one thing I noted while the RSX Challenge was happening, the last turn has a proper kink in it, so there's a little bit of a bump going through, and that's been catching a lot of riders out, so these riders will have to look out for that. Perlu lebih berhati-hati untuk pelumba muda ini. Kebanyakannya sesi ini mungkin kali pertama mereka berlumba Petronas Special Cub Prix, terutama dalam kategori yang Credit Service Yamaha 135LC Technic Challenge. Jasin Amsyah seketika yang mendahului selepas 4 lap. Di lap yang ketiga dia lakukan catatan terbaiknya 1 minit 00.521 san, meninggalkan pencabar di tempat yang kedua dengan 0.045 san perbezaannya. Baik kedua itu Low G, tetapi kedudukan yang terbaru tidak lagi milik Syazrin kerana lap yang keempat yang baru tiba Zul Akram Zul Hazam sedikit pantas dari Syazrin dengan 1 minit 00.509 san, hanya perbezaan 0.012 san. Ada masa lagi ini jentera 6 Syazirman 12 ini yang terjatuh pada awalnya Zar Shah. Oh, seorang lagi dia. Terus 11 pula Hakimi Razif. Terjatuh. Dia mengambil selekoh. Selepas selekoh. Oh, so that's just contact. Whoa, great job there from 26 to get out of the way. That was close, and yeah, there was just contact there, front and rear tire. So it's unfortunate for the young man, but he will, thankfully, he's okay, and he will be joining us for qualifying later on. It's impressive from newcomer Lo Wenjie. Third fastest currently, 1 minute 0.566 from him. Adam Sharum, he's repeating with the 150,000 Technic Challenge. Surprising, Adam Sharum was very impressive last season. I thought he would have been swept up by a team in Wira KBS, but he's here for another season, which is good for his own rider development though. I'd love to see what he can bring this time round, because he was very, very impressive towards the second half of the 2023 season. Dan pelumba sedang berusaha untuk membaiki catatan masa, termasuklah Syazrin Amsyah. Dan kita juga ada Mughris sudah pun naik di tempat yang ke-6. Seketika ada Mughris musim lalu adalah pencabar kejuaraan dalam kategori ini. Dia menamatkan keseluruhan musim 2023 di tempat yang kedua di belakang Akil Danish. Untuk ada Mughris mengumpul 194 mata. Musim ini dia kembali dalam kategori yang sama dan kita boleh lihat Adam sudah pun lebih pantas 1 minit 0.025. Tetapi pelumba ini Syazrin
dalam pelumba kedua yang lakukan di bawah 1 minit 59.394 saat. Dia mendahului sekarang ini. Tinggalkan Zakwan Anas di tempat yang kedua dengan 0.029 saat, tapi kita lihat di tempat yang kedua telah pun dipintas oleh Lowenji. Untuk pelumba, dah ramai 5 pelumba keseluruhan, 3 pelumba lagi yang berjaya lakukan di bawah 1 minit termasuk Sani Irfan. Itu juga Muhammad Al-Syafiq Amirul, jentera 22. About a minute and a half left in the Young Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge. Jasin Q Amsha going quite wide there. Fastest on track currently, however, 59.394. Don't think this will be an improving lap from him with that error in the last turn. Sunny Irfan Safizan. Behind him is Muhammad Al-Shafiq Amirul. You can see the bumps there in the last turn. He's getting a bit sketchy. To the carousel section now. Quite an iconic first section that we have here for the PETRONAS Cub Prix in Jasin. So the gap between the top 5, 0.294 between them, so it's a really good battle that we will have coming up there. Top 10 all under 1 second, actually top 11 under 1 second. So it's a much closer battle for this one with championship by the looks of it. Improvements on Shazrin Q Amshar, 58.842. That puts a half a second gap between him and Lo Wen Jie in second. Terbatas untuk Shazrin, nampak dia mendapat momentum dari lap berikutnya sehinggalah checker flag yang masih kekal selaku pendahulu. Kita akan nantikan semua pelumba tiba untuk mengutamakan catatan masa dan kekal milik Shazrin, dan hampir pasti kerana dia satu-satunya pelumba yang lakukan di bawah 59 saat. Keseluruhan ada 8 pelumba, 9 pelumba yang berjaya lakukan di bawah 1 minit, tetapi hanya seorang yang lakukan di bawah 59 saat, iaitu Shazrin Q Amsha. Setakat ini dan hampir kesemua pelumba telah pun tiba untuk menamakan sesi latihan bebas bagi kategori Young Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge. So the results look like for the Yamaha, Young Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge. Shazrin Q Amsha in first, Ahmad Shakir Abdullah, Lo Wen Jie, that was the one in third, I believe. Fourth, I was all got it mixed up a bit. Muhammad Al-Shafiq. Fifth, sixth is Nuzul Adi. Seventh, Zafar Anas. Eighth, Sunny Irfan. Ninth is Irfan Danish, 10th Adam Mukri Sharom, 11th is Mabzul Akram, 12th Shadisman Rosli, 13th Irfan Zafri, 14th Muhammad Nazmi Haikal, 15th Muhammad Akid Nazran. Coming in 15th is 16th Muzaffar Shah, 17th Hazik Shami, 18th Aliman Sharul, 19th Muhammad Fakrul Nabil, 20th Muhammad Hakimi Muhammad Razif, 21st is Muhammad Haikal Khan, 22nd Muhammad Zaid Rosli.
23rd, Angela Wong Anchi. 24th, Mizan Faris Daniel. And in 25th, Muhammad Arfan Ashraf. With no time. So stay tuned with us. We're going to head to a short break and we'll be back after this for one of the final sessions before we head to our lunch break.
Baik, selepas sesi kesemua, sesi latihan bebas telah bertamat, kini kita beralih bagi kelayakan yang pertama untuk kategori perdana CP150. Untuk CP150 akan ada 2 kelayakan. Jadi setiap lumba penting untuk mendapatkan catatan masa terbaik, kerana dari 2 kelayakan, satu dan juga yang mana terbaik akan dibawa catatan itu untuk melihat untuk sesi yang lebih penting sebelum perlumbaan, Super Bowl umpamanya. Jadi itu sangat-sangat penting. Jadi inilah antara permulaannya selepas di sebelah pagi tadi Akid dengan 49.186 saat pelumba dari Petronas minta Yamaha CKJ Racing yang mendahului catatan masa terbaiknya. Dan untuk waktu awal ini pun Daniel, dua yang pertama kita nampak Akid bermula dengan begitu baik. Kemudian jatuh. 3 riders involved in that one. Itan Hakimi, I believe is one of, sorry, not Itan. Amirul Musa. Yeah, Arif involved in that. I think it was Kasma as well. We saw Pink Helmet getting involved there, and there's Kasma now. So yeah, but as you mentioned, Akid Aziz, defending champion, and he's not slowing down by any means. This is Akid Aziz on his absolute peak form, and I'd be amazed if Akid loses his championship again, because he's just looking on the top of his game, and his focus is there. He's got the true mark of an athlete, and he's showing that he belongs as a champion. He belongs to be at the top of his game, and no one can fault him for it. Oh, we have another crash at the last turn again. It's like Kasma Daniel involved. Kasma and Aiman Di getting situ involved. kerap kali. Biasanya daripada pula sesi pertama untuk CP150 pun seleko ini kerap kali ada pelumba yang jatuh. No, there's you can see the surface there. It's being eaten up at the apex. There's a little bit of a dip there, so there's nothing the riders can do about it, and it's really tricky when they get around there. Because if you try to go wide, it's too slippery, and you try to take the inside line, you hit that really uncomfortable spot. So it's really difficult for the riders now. Okay, sebentar tadi kita dapat lihat ada pelumba yang bersama dengan pasukan baru, itu Haziq Fairuz yang bersama dengan Idemitsu Honda Yam Racing. Jadi sesi tahun pertama untuk Haziq membawa jentera Honda, sebelum dia bersama dengan Yamaha. Jadi itu antara menariknya untuk kategori CP150. Kita nak melihat bagaimana Haziq untuk mendapatkan prestasi terbaik bersama dengan pasukan dan jentera barunya. Yeah, you can see a few riders there. They were trying the wider line. Let's see whether Akid will take the wider line. He does. So you see now, you can see that in the middle there, closer to the apex, it is just absolutely rough. So that they can't take that tight line now. The only concern is if they keep on taking the wider line, will it start to eat away on that line as well, giving no room for almost any line. But for now, they're making it work for them. There's Kasma. You can tell he is not happy with that at all. Akid now showing consistency, another 49.6. The only rider lapping in the 49s, and he's done it twice now. 94.91, hanya memerlukan 5 lap. Afif di tempat yang kedua, dilakukan di lap yang kedua. Ya, Afif lap yang kedua 50.29. Ya, Afif belum tiba lagi. Afif belum lagi. Rasa ya utamanya di close ketiga. Jasmine masih lagi berlaku. Sesi ya inilah ya musim baru. Pastinya banyak lagi dari segi teknikalnya yang perlu mendapatkan setup terbaik. Yeah, inilah pusingan pertama, Daniel. That's right. You can tell from his language that he was saying that he was struggling at the front. So again, front issues. And again, Akid Aziz 49.5, 49.4, 49.6, 49.5. This guy's consistency is unbelievable. Nazrul Izad, he's woken up. He's opened up the taps. He's up into third. 50.372 for Nazrul Izad. He had an absolutely dismal pre-practice early on. So this is looking much better days from Nazrul Izad. Dua pelumba teratas ataupun terbatas masih dikekang untuk dua pelumba walaupun Afif di luar. Rasa dia akan kembali semula. Perlu mendapatkan catatan ataupun adjustment yang terbaik. Faris Hafiz
Tarik setakat kedudukan yang ke-8 dengan 50.524 saat. What a line that was. Oh. Azrael Izzat with the full aggression on the wide swing. That should be a good lap time. 50.4, it's a decent lap time. Again, Akid Aziz, his consistency is just remarkable. 49.4, 49.6, 49.5, 49.7. Yeah, consistent. 4 laps in the 49th, and he's the only rider to lap below a 50 second. Yeah. Di bawah 50 saat. Jadi ini memberikan gambaran awal. I've just noticed something. Okay, that's very MotoGP-like. Look at the tail of Azra's bike. There's a box there, the lunch box at the bottom of it. We saw that in MotoGP with Ducati and recently with Yamaha as well. That is new. So whether that's housing some new electronics or something, that is interesting. We've never seen that in the Cub Prix underbone class. That's the first I've seen. So that is very interesting now. Roy yang naik di tempat yang ketiga tadi seketika Nazrul Izzat. Azra yang melakukan 50.283 berada di belakang Afif, hanya tak jauh perbezaannya. Di belakang Afif jadi nama-nama pelumba pengalaman. There we go. Untuk Azroy. Again, Azroy trying the tight line, it just doesn't work. He was trying to slide it through. You can see he's complaining about the surface. Yeah. You can tell Azroy was trying to make that tight slide in to try and alleviate his exit. But you can see just when he slides in, the second you touch that dirty patch, boom, the front goes away. And nothing the riders can do about it. Azroy visibly unhappy with that. He's just a passenger in that situation. Nothing he could have done about it. Ya, kalau kita tahu teknik itu Azroy dia memang antara favorite. Okay. So I think the only line that works now is that white line that we saw from Akid and the rest of the riders who have made the line work as Nazrul as well. Ya, awal pun kita nampak Kasma pun ada masalah di sana. Twice. Ya, betul. Jadi belum pengalaman. Situasi ini mungkin yang kurang gemar untuk mereka. Ya, perkara yang terpaksa mereka telan tapi perlu harungi kerana masih lagi ada masa untuk sesi kelayakan. Inilah sesi kelayakan. Sesi yang penting sebenarnya untuk mereka. Walaupun ada satu lagi sesi kelayakan yang kedua nanti, tapi yang pertama juga adalah sangat-sangat penting. Juga untuk Hafizah Rofa pada awal tadi terdapat dia mampu terbersih dalam top 5. Ini di sinilah yang menjadi persoalan untuk setiap pelumba. Hafizah Rofa di tempat yang ke-6 dengan 50.432, tapi konsisten dengan bawah 52 dengan 51. Apapun Akid yang kekal konsisten di bawah 50 saat dari setiap lap yang keempat ketika dilakukan 49.491, dan setakat ini dia telah pun melepasi 10 lap melakukan 49.587. Pelumba yang paling konsisten setakat ini. Sesi awal tak banyak adjustment Akid. It's unbelievable. You know, in racing we talk about the feeling, the rider. Afif trying that tight line, that was getting really sketchy there. But anyways, in racing we talk about feeling. When a rider has this feeling he just has that extra pace, that extra level of confidence. And Akid, from the first free practice until now, 49, he's just unstoppable. The defending champion, you can see him there. He always looks so serious, but that's what makes him such a brilliant rider. Litar, there we go. He goes up to 4th, 50.322. Sedangkan pada sesi yang terbebas, ya, tadi pun dia katakan ada sedikit masalah lagi. Masih lagi on technical. Cuba nak sesuaikan dengan jentera barunya bersama dengan pasukan baru. Tapi ini perkembangannya untuk Emil Iza. 50.322. Litar has arrived. Ada CKJ untuk musim baru. Ya, awal-awal kita memberikan, walaupun belum lagi kita menyaksikan dalam perlombaan, tapi CKJ begitu bersedia Daniel dari semua aspek setakat ini. Absolutely fantastic for now. Afif is out on track. We have Shafiq Rasul there as well. Ayman Tairudin is in the mix there. Number 30, this is the likes of Ali Brusli, I believe it is.
That's right, Ali Rosli with his new race number. He was riding on the 81 last season, now he's riding on number 30. Number 36 is Shafiq Rosli. He's going to get to grips with the CP150 machinery. Let's see what line Shafiq takes into the final turn. Everyone knows the situation there. That's a bit wider than he would have wanted it anyways. But yeah, now it's a challenge for the riders because they know they can't take the tight line. So everyone's going to have to learn that final section very differently. Your braking point is going to be different. Your entry point is going to be different. Your turning point is different. So it's a whole new challenge now here in Jasin. Hafiz dari 50.524 saat masih lagi mencari dan masa yang lebih baik. Faris dia naik semula dalam kategori CP150 musim lalu, CP125 dalam pasukan yang sama. Ketua Yamaha Pang Racing Team. Wakil 7 minit 15 saat lagi. Akid Afif juga yang belum lagi masuk semula dalam Litar. Kita perhatikan mereka masih lagi kekal selaku pendahulu. Yeah, that was risky from Faris there. Debutant in the CP150 class. He's trying that tight line still. Faris goes second. 50.181. Faris Hafiz up into second. Beats everyone to the race to Akid. That is a very impressive time. And he took that tight line, but I'm just not confident that he can keep doing that tight line and get away with it. I think taking a tight line on this layout right now is just going to be a mistake waiting to happen. Kasma, we haven't seen much of him. He's down in 14th, so qualifying 1 looking very, very dismal for Kasma. So right now the top 3, Akid Aziz, Faris Hafiz, Ahmad Afif Amran, Azra Kemanwan 4th, Emily Litar in the top 5 immediately. Yep. Fantastic from the young rider. Dia ditolak turun tempat yang kelima, tapi masih lagi Shazras. Shazras juga masih lagi struggle untuk mendapatkan catatan masa yang lebih baik. 51.018 setakat ini. Shazras was decent when it came to the free practice earlier, so he's just not getting it in qualifying. Perhaps his setup that they tried earlier didn't work. Let's watch Shazras' line into this final turn now. Gets hard on the brakes. Shazras, he's always looking at the conditions, and there we go. That was a nice line. It wasn't that wide, it wasn't that tight. Just about the middle, but a bit of an error there on the exit for Shazras. Oh, someone's gone down there. It looked like a UZ bike. Oh, it's Azroy again. Poor old Azroy, he just can't get it right yet. He's just not finding the rhythm on that line. I mean, we could already see how well, the word would be angry for and how the tight line didn't work for him. So I truly wonder what line is going to work for Azroy. Faiz Zakri Sabri now goes up to second. CP150 is turning all over. It's I think Amirul's just gone down again in there in the last turn. We've had so many crashes on the last turn. And then another one. It's mayhem. It's absolutely mayhem. Dia setiap lap masih akan ada pelumba yang akan jatuh di sana. Belum mereka melengkapkan satu lagi pusingan. Sini ialah Emil yang pada ketika awalnya dia berjaya lakukan 50.322 untuk berada dalam top 4, top 5, dan sekarang kita berubah. Afif ditolak. Tempat yang keempat, Azroy juga di tempat yang kelima. Emil is a composed rider. I'm very curious to see how he takes this last set. He goes hard in the brakes. Look at that. White line. He's avoiding any chance of touching that dirty patch. Kita nampak kebanyakan berumur semuanya yang mengalami situasi yang sukar di sana. Kalau masuk lebih rapat, jadi jalan selamat, lebih wide, tapi lah dia akan memberi kesan percatatan masa mereka. The only rider that's made it work is Akid. The only rider that's done wide and it's just worked for him. I think the only way that they can somewhat improve that section is maybe just literally moving the apex a bit further down the track, just covering that 30 patch so the riders can still take a somewhat tight line without going on to that 30 area, because it's
really dangerous having that that section there. Everyone's making errors taking the tight line. But now here's Hafiz Arofa. I'm really liking this new livery from the 1XX TKPRT. It's a bit more white, splash of white fairing here and there. Very striking bike this time round. Ayman Tairudin, that's just gone away from us. He's gone up into 6th, so Ayman, last year we saw him with a broken collarbone, still racing the CP150 class and still finding his way into the top 5. I believe he's done his surgery, he's already recovered, immediately up into 6th place in qualifying 1. Ayman dengan pasukan baru pula untuk musim ini. Ayman Tahiruddin bersama dengan Jaturan Yamaha Racing Team. Dan permulaan yang baik juga untuk Ayman. Oh, Helmi untuk sesi ni nampak berat sikit. Masih lagi struggle Helmi pada sesi latihan bebas yang pertama pagi tadi. Dia lakukan 49.85 San. Pesta kali yang 50 dan 3.95 San. It's not just Helmi, it's Muhammad Muzakir as well. It's all the way down to 19th. Shafiq Rasul as well, 17th. So I think, okay, Muzakir we know he crashed in practice 1. I feel for Helmi, he was probably involved in one of the early crashes in the session and they just haven't been able to get it right ever since. This could be a round to forget for many riders. Another one we should mention, Amir Al-Musa has gone up into CP150. I forgot to mention that earlier. He was in CP150 last season. Now he's in the CP150 class, the Premier class. Something else that's noteworthy, Akid Aziz has done only 10 laps. He's done a consistency of 49. And I think he's realized that no one's touching that time. No one's going to come close. Just save the machine, save your energy. Go back to pit lane, open a suit and relax for now. Oh, Ayman Tahiruddin menunjukkan peningkatan menuju 1 minit yang terakhir di tempat yang ketiga dengan 5.0088 San. Oh, itu yang menariknya sebenarnya dari menuju penghujung. Ada lagi Lumba yang akan berjaya bagi Iqbal Amri pula untuk seketika. Iqbal dengan tadi kita lihat dia lakukan 5.0083, Ayman tempat yang ketiga, Faiz Zakri tempat yang keempat, Faris Hafiz jadi tempat yang keenam. Unbelievable. Hafiz Arofa has just improved now. He's up into the top 10. So top 10 is vital for Super Pole. Yep, so we have to look out for that because if it rains later on, as it's forecasted to, this is a qualifying session. So if this is a qualifying session, we look at Kasma. He's not going to be in Super Pole. Muzakir not going to be Super Pole. Azik Fairuz not going to be Super Pole. Muzakir. Najwa Liza. These are big names. Ya, tapi menarik kalau top 10 inilah yang berterusan sehinggalah di Super Pole ataupun perlumbaan, kita akan nampak Emil Liza dalam top 10. Unbelievable from Emil. He is such a talent and I'm so happy we're seeing him in CP150. This is absolutely great. Is that Kasma there with the bike issue on the right side? I do believe that is Kasma. Poor old Kasma, he's just couldn't get a break today. This is just so tough for Kasma. And by the looks of it, the timings haven't changed. Ayman Tairudin, welcome back to CP150. He's into the top 3 for qualifying 1. Faiz Zakri in 4th. Faris Hafiz, welcome to CP150, up into 5th. Akid Aziz staying dominant. Azroy, Helmi, they are in the top 10. And capping it all off is Emil and Hafiz Arofa. Kelayakan yang pertama dalam pentaman. Jadi sebelah petang nanti kita akan melihat bagaimana pula cabaran yang akan hadir menerusi semua pelumba dalam kategori CP150 untuk latihan bebas kelayakan yang kedua. Jadi ini gambaran di sini. Jadi yang menonton kami untuk waktu ini anda kena datang di Jasin untuk merasakan kehangatan debaran untuk hari yang pertama di pusingan yang pertama musim baru ini. Kita baru selesai kelayakan pertama untuk CP150 menyaksikan Akid Aziz mendahului dengan 49.491 San. Ikuti dengan Iqbal Amri tempatnya ketiga. Dan terpantas Ayman Tairudin, Faiz Zakri 45, Faris Hafiz 6, Mahfil Amran 7, Helmi Azman, Azrul Hakim di tempatnya ke-8. 9, pelumba muda Emil Liza yang berjalan ke 5.0322 San, Hafiz Arofa tempat yang ke-10.
Berikutnya ada 2 lagi 50 melengkapkan 15 pelumba. Kasma terpaksa aku di tempat yang kelima. 15 setakat ini dengan 50.7. 2-3 saat yang sempat dilakukan. Utamanya di lap yang ke-7. Selebihnya lain pelumba. Di sini juga termasuk Haziq, Syafiq Rasul, Tengku Amirul Hafiruddin, Muzakir, 20 Syarul Syazras, 21. Darwish pelumba muda yang bersama dengannya Esrimo Yuzi Racing, tempatnya kedua Amirul Arif Musa, pelumba berpengalaman dengan 51.690 saat. Dan Adi Brosli yang sekarang 51.740 untuk berada di belakang di kedudukan yang ke-22 di belakang Amirul Arif Musa. Kita dah selesai untuk kelayakan yang pertama, terutamanya bagi kategori CP150. So yeah, but as you mentioned, Akiraz is defending champion and he's not slowing down by any means. This is Akiraz is on. Champion Akid Aziz. So Akid, nampaknya first session qualifying still on the top. So bagi Akid, macam mana session tadi? Okey, untuk session tadi memang kalau bagi saya memang suka sebab track condition makin teruk dan ia memang dah keadaan teruk lah. So kita nak konsisten tu memang suka kita pun akan jadi lagi perlahan-lahan dan saya rasa risiko high risk lah sebab
jalan tu memang kita dah langsung tak boleh corner. Sebab beberapa kali saya try dah macam-macam lining, try cara braking, ubah riding style. Memang dah langsung tak jumpa lah. Memang kita ada peluang untuk jatuh, ada lah. Soalan kedua, kita tahu that sekarang ni CP150 ada regulation yang tukar sikit dalam segi technical specs. Ada rasa beza banyak tak dengan motor tahun lepas? Okey, kalau untuk motor tu saya rasa agak berbeza sikit lah. Tapi selepas pada pagi memang rasa macam motor tu agak kurang. So lepas touch up tu saya rasa perbezaannya masih ada. Tapi tak teruk mana lah. So masih boleh lagi lah. Thank you Akid, good luck untuk weekend ni. Yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dengan dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Baik, kita kembali untuk teruskan selepas kelayakan yang pertama tadi untuk CP150. Inilah sesi terakhir sebelum kita akan berehat, sebelum beralih kepada sesi sebelah petang. Adalah latihan bebas kedua untuk Wira KBS. Ini menarik kita lihat untuk muda yang mereka telah berturun pada sebelah pagi untuk sesi latihan bebas yang pertama. 18 kesemuanya. Di sebelah pagi tadi untuk latihan bebas yang pertama Faris Putra jentera 31 yang terpantas 53.473 dan dua leg yang pertama Faris dalam kedudukan yang baik, memberikan cabaran kepada antara pelumba yang perlu kita berikan perhatian tu Adib Arshad dengan 54.549 saat untuk waktu ini. Sesi yang pertama tadi Adib dengan 54.498. Selain itu kita nak menyaksikan juga prestasi yang lebih baik untuk Akif Abdullah ke 16. Terakhir untuk Akif difahamkan dia ada mengalami kecederaan dalam sesi latihan lutut kirinya, disebabkan itu sedikit masalah untuk dia nak mengendalikannya dengan begitu baik, terutama dari segi gearing. Sebab bersama dengan Akif tadi selepas sesi yang pertama. Jadi untuk pusingan pertama di sini terutamanya agak mencabar untuk Akif. Namun dia tetap semangat untuk cuba memberikan saingan. Untuk waktu 3 lap pertama 55.387. Lebih baik sebenarnya catatan nak berbanding sebelah pagi tadi untuk sesi latihan bebas yang pertama. Dia sekarang 56.187 saat. Sambil itu kita berikan perhatian juga terhadap pelumba muda dalam kategori baru tentunya Farid Faizal. Pada 57.148 masih lagi mendapatkan rengkap, mendapatkan catatan masa lebih baik 55.867. Farid Faizal untuk musim ini bersama dengan T1 Racing, PETRONAS MAM Yamaha T1 Racing, Wira KBS naik taraf pas musim lalu dalam perlombaan One Man Race. Ini dia Faris Putra kembali semula untuk mendahului dengan 53.654 saat. Pelumba muda yang mempunyai bakat, dia berpengalaman pernah bersaing dalam kejuaraan dunia untuk FIM Mini GP. Sebelum ini dia pernah dalam kategori 190cc di musim lalu, dalam kategori baru 190cc di Valencia, dan untuk musim ini dia kembali bersama dengan keluarga Malaysia Kampung dalam kategori Wira KBS, terutamanya bersama dengan pasukan Petronas Sprinter Yamaha T1 Racing. Bersama dengan Ryan Kardani, Farid Faizal dan juga Syakib dan Iqbal Absyah. Ini Putra. Muda juga 54.133, hanya perbezaan 0.690 saat. Adib turun. Rashad di tempat yang keempat dengan 54.549 di sebelah pagi tadi. Ada dua pelumba yang lakukan di bawah 54 saat. Selain Faris Putra, iaitu Iman Fahmi. Untuk waktu ini, dua pelumba ini dalam top 3 ataupun kedudukan 3 terpantas, tapi hanya seorang Faris Putra saja yang berjaya lakukan di bawah 54 saat. Lepas 6 pusingan, 6 lap, 53.443. Lebih baik catatan masa Faris Putra di sesi yang pertama. Menunjukkan peningkatan walaupun tak begitu banyak, tapi memberi kesan yang cukup besar terhadap keyakinannya menuju perlombaan nanti. Dan kita berbalik kepada Adib Arshad. Musim lalu dalam kategori ini Adib bersama dengan pasukan sama Yamaha T1 Racing menamakan perlombaan di tempat yang ke-7 keseluruhan dengan 101 mata. Hanya berbeza 1 mata saja di belakang Al-Shakir Zufairi. Antara pencapaian terbaik Adib musim lalu adalah di tempat yang ke-3 di pusingan yang ke-4 dan juara pusingan yang ke-9. Ini
ialah musim kedua dia bersama dalam kategori Wira KBS. Adib Arsyad berbuat dari Joe. Dia berada di belakang Farij Putra. Kali mencabar sama sendiri walaupun dalam kategori yang sama, tapi pasukan berbeza. Farij bersama dengan pasukan Petronas Yamaha Tiba Racing. Manakala Adib Arsyad Yamaha FC 127 Racing. Sebelum ini mereka pernah berlumba bersama dalam kategori F1 Malaysia Series dalam kategori 160cc. Belakang Adib ialah Adib Putra. Turut memberikan cabaran. Dia memintas Adib. Dia ada berkaitan masa mereka. Dalam sesi melainkan 2 sesi latihan bebas untuk kategori Wira KBS. Setakat ini Farij Putra lumba yang paling konsisten dari sesi yang pertama sehinggalah sesi yang kedua ini. Dari lap yang pertama lagi kita lihat Farij Putra lakukan pada lap yang ke-8 yang terbaru. Dia lebih pantas 52.834 saat. Satu-satunya pelumba yang berjaya lakukan di bawah 53 saat. Perintahkan dari Farij Putra nampak semakin yakin di Jasin ini. Dia memberikan amaran kepada 17 pencabar yang lain. Kerana rakan-rakan sepasukannya di mana Ryan Kardani ke bawah sedikit. Naik tempat yang ke-6. Kalau rakannya Farid Faizal bukan ke-12. Ini tempatnya ke-14 Lumba Tiba Racing. Paling menyelah ialah Farij Putra. Dari 3 pelumba ini Farij Putra, Adib Arsyad, Adib Putra. Tapi gap masa yang agak jauh ditinggalkan oleh Farij Putra. 32 adalah Farid Faizal. Akan sepasukan kepada Farij Putra, tapi dia agak ketinggalan. Untuk Farid setakat ini yang terbaik dilakukanlah di lap yang ke-7 dengan 55.895. Di depannya itu ialah 7 Syami Aiman, muda juga dan taraf untuk berlumba dalam kategori ini untuk kategori Wira KBS. Checker flag, Farij Putra kekal dengan 52.834 saat. Pantas, tapi yang terakhir tadi dilakukan 5.13.131 saat. Di tempat yang kedua ialah Adib Arsyad yang baru tiba dengan 55.181, tapi yang terpantas untuk Adib dengan 54.095. Dia ketinggalan 1.261 saat di belakang Farij Putra. Di tempat yang ketiga pula ialah Adib Putra. Empat pelumba lagi yang baru tiba untuk mengungkapkan lap yang terakhir untuk sesi latihan bebas yang kedua. Jadi Farij Putra adalah terpantas dan kekal konsisten selepas 53.473 saat dalam sesi latihan bebas yang pertama. Tapi sebentar tadi untuk latihan bebas yang kedua Farij lakukan 52.834, satu-satunya pelumba yang berjaya lakukan di bawah 53 saat di tempat yang kedua. Adib Arsyad, 3 Adib Putra, 4 Iman Fahmi, Akif Abdullah, Ryan Kardani, 7 Syakir Zulfari, 8 Firdaus Effendi Suhaimi. Di tempat yang ke-9 Syami Aiman, Aman Hafiz di tempat 10-11 Farid Faizal, 12 Akid Shah, 13 Syakib Dhani Q Amsyah, 14 Muhammad Haziq Hakimi Kamarudin, 15 Arzhan Hakim Johan, 16 Haziq Shah Ahmad Jabat, 17 yang melengkapkan pelumba yang ke-18 iaitu Muhammad Akil Anwar Abdul Rahman. Kita dah selesai ke semua sesi di sebelah pagi dan pastinya kita akan berehat dan kita akan kembali pada sesi yang lebih mendebarkan pada sesi sebelah petang nanti untuk hari yang pertama pusingan pertama untuk Petronas Malaysia Cub Prix musim 2024.